This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedu Chennai. Dear friend, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see ing clauses. CLAUSES, ing clauses. You just write heading ing clauses, ING. Okay? Ing clauses. Ing clauses. You see here, நம்ம தமிழ்ல என்னென்ன பேசுறோமோ சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன்ல அதையெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல கொண்டு வரேன். ஒன்லி திங் இஸ் அது கிராமட்டிக்கலா சிஸ்டமேட்டிக்கா கொண்டு வரேன். புரியுதா? So I will explain from the sentences. You will understand. Okay? You see here, I want to tell you one thing. If you are not able to write, don't worry. You please listen with the concentration. What will happen? The grammatical structure of sentence வந்து மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். So sentence கேட்க அது மைண்ட்ல போய் பதியும். Understand? Before taking ing clauses, I have to explain these three things. What are they? Phrase, clause, main clause. Phrase, clause, 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 and main clause. Phrase is nothing but a group of words. அதுல subject இருக்காது, verb இருக்காது. You will get some sense. You will get some meaning. But you will not get complete meaning or complete sense. It will depend on main clause for getting complete sense. Understand? Phrase is nothing but a group of words. அதுல subject இருக்காது, verb இருக்காது. You will get some sense or you will get some meaning. But you will not get complete sense, complete meaning. It will depend on main clause for getting complete sense. Okay? Is it clear? Then, clause. CLAUSE, clause. Clause is nothing but a group of words. அதுல subject இருக்கும், verb இருக்கும். Startingல ஒரு conjunction இருக்கும். A connecting word or இணைக்கும் சொல். Understand? You will get some sense. You will get some meaning. But you will not get complete sense. It will depend on main clause for getting complete sense. Understand? Clause is nothing but a group of words. அதுல subject இருக்கும், verb இருக்கும். ஸ்டார்டிங்ல ஒரு கன்ஜங்ஷன் இருக்கும். கன்ஜங்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் a connecting word or இணைக்கும் சொல். Here you will get some sense, you will get some meaning, but you will not get complete sense, complete meaning. It will depend on main clause. Understand? Then main clause. Main clause is nothing but a group of words. அதுல subject இருக்கும், verb இருக்கும். When you take it, you will get complete sense. When you take it, you will get complete sense. That is called a main clause. Understand? Again, main clause is nothing but a group of words. அதுல subject இருக்கும், verb இருக்கும். When you take it, you will get complete sense. You will get complete sense. You will get complete meaning. That is called a main clause. Is it clear? Shall we start here? Okay. So, ing clauses, அது எப்படின்னு I will explain. Okay? Please write. Sentences are formed in the following ways using ing clauses. Sentences are formed in the following ways using ing clauses. Now you please start sentences. I will explain from here. Do you know the person talking to the manager? Do you know the person talking to the manager? Manager பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பர்சனை உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த கேஸ்ல talking to the manager is an ing clause. Is an ing clause. இது எப்படி இருந்திருக்கும்? You know the person who is talking to the manager அப்படின்னு இருந்திருக்கும். அப்ப who is talking to the manager, the relative pronoun வருது. அந்த கேஸ்ல subordinate clause-ஆ வருது. Do you know the person is a main clause. புரியுதா? இப்ப அந்த who is கொண்டாடல. அதை எடுத்தாச்சு. அது எடுத்தாமலே நம்ம சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்றோம். அதை எடுத்துட்டு நம்ம சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்றோம். இந்த மாதிரி நம்ம பேசுறோம். You know the person talking to the manager? மேனேஜர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பர்சன் உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்ப இந்த கேஸ்ல talking to the manager is an ing clause. நம்ம நடைமுறையில பேசுறது தான் நான் கொடுக்கிறேன். Understand? Next. Police investigating the murder case are looking for a culprit. Police investigating the murder case are looking for a culprit. See here, police, third person subject, plural. அதனாலதான் இங்க ஆர் கொடுக்கிறேன். அப்ப போலீஸ் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் எ கல்பிரிட் இஸ் எ மெயின் கிளாஸ். இன்வெஸ்டிகேட்டிங் த மர்டர் கேஸ் வந்து யங் கிளாஸ்.
அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இது எப்படி அர்த்தம் இருக்கணும்? அந்த மர்டர் கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற போலீஸ் ஒரு கல்பிரிட்டை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. Police investigating the murder case are looking for a culprit. So here, investigating the murder case is an in clause. Understand? First, we have to take meaning for in clause, and then we have to come to the main clause. Understand? Then, who were those people waiting outside? Who were those people waiting outside? வெளியில வெயிட் பண்ணி கொண்டிருந்த அந்த people யார்? Who were those people waiting outside? So here, waiting outside is an in clause. Next. Where are the students standing here? Where are the students standing here? இங்க நெட்டுக்கிட்டு இருந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே? Where are the students standing here? அப்ப இந்த கேஸ்ல standing here is an in clause. Understand? Actually உண்மையில சென்டென்ஸ் தான் எப்படி இருந்திருக்கும்? Where are the students who were standing here? அப்படி வந்திருக்கும். அதை கட் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட் அப்படி வரும். அப்போ யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இந்த மாதிரி இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி இதே மெத்தட்ல இதே வழியில இதே பாணியில யூ கேன் ஃபார்ம் எனி நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இங்க நின்றுக்கிட்டு இருந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே? வேர் ஆர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாண்டிங் ஹியர்? நெக்ஸ்ட், த ரோட் ஜாயினிங் த டூ வில்லேஜஸ் இஸ் வெரி நேரோ. த ரோட் join the two villages is very narrow. அப்ப இந்த கேஸ்ல join the two villages is an in clause. The road is very narrow. There is a main clause. First we have to take meaning for in clause. ரெண்டு villages join பண்ணுகிற அந்த ரோடு மிகவும் குறுகலானது, narrow. The road joining the two villages is very narrow. அப்ப join the two villages is an in clause. Next. Do you want to know the person? Come here. Do you want to know the person? Come here. So here, come here is an in clause. You just understand how I am taking meaning for this one. இங்க வந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த பர்சனை நீங்க தெரிய விரும்புறீங்களா? Do you want to know the person? Come here. So come here is an in clause. Next. I didn't talk much to the man sitting next to me on the flight. I didn't talk much to the man sitting next to me on the flight. So in the case, I didn't talk much to the man is a main clause. Sitting next to me on the flight is an in clause. First we have to take meaning for in clause. Flightல எனக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த அந்த ஆளிடம் நான் அதிகமா பேசல. You are able to understand how I am taking translation. Again, you see here, flightல எனக்கு பக்கத்துல எனக்கு நெக்ஸ்டா உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த அந்த ஆளிடம் நான் அதிகமா பேசல. I didn't talk much to the man sitting next to me on the flight. So here, sitting next to me on the flight is an in clause. Next, the taxi taking us to the airport broke down on the way. The taxi taking us to the airport broke down on the way. So here main class எப்படி கனெக்ட் பண்ற பாருங்க. The taxi broke down on the way. That is a main clause. In clause taking us to the airport is an in clause. First we have to take meaning for in clause. ஏர்போர்ட்டுக்கு எங்களை ஏற்றி சென்ற கூட்டி சென்ற அந்த டாக்ஸி போற வழியில பிரேக் டவுன் ஆனது. The taxi taking us to the airport broke down on the way. So taking us to the airport is an in clause. Next. At the end of the street, there is a path leading to the river. At the end of the street, there is a path leading to the river. So leading to the river is an in clause. Street நுடைய முடிவுல, அந்த ஸ்ட்ரீட் நுடைய முடிவுல ரிவருக்கு செல்லுகிற ஒரு பாத் இருக்கிறது. அங்கே ஒரு வழி இருக்கிறது. At the end of the street, there is a path leading to the river. Understand? Next, a new factory employing 500 people has just been opened in the town. A new factory employing 500 people has just been opened in the town. You see here, employing 500 people is an in clause. A new factory has just been opened in the town is a main clause.
First, we have to take meaning for in clause. 500 people எம்ப்ளாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு நீ ஃபேக்டரி அந்த டவுன்ல இப்ப ஓபன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. A new factory employing 500 people has just been opened in the town. So here, employing 500 people is an in clause. Next, the company sent me a brochure containing all the information I needed. The company sent me a brochure containing all the information I needed. எனக்கு தேவைப்பட்ட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அடங்கிய ஒரு ப்ரோஷரை அந்த கம்பெனி எனக்கு அனுப்பியது. The company sent me a brochure containing all the information I needed. So here, containing all the information I needed, that is an in clause. Understand? Next. Life will be very unpleasant for people living near busy airports. Life will be very unpleasant for people living near busy airports. பிஸியான ஏர்போர்ட்ஸ் அருகாமையில் வசிக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு லைஃப் ரொம்பவும் அன்பிளசண்டா இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? லைஃப் வில் பி வெரி அன்பிளசன்ட் ஃபார் பீப்புள் லிவிங் நியர் பிஸி ஏர்போர்ட்ஸ். ஸோ ஹியர் லிவிங் நியர் பிஸி ஏர்போர்ட்ஸ், தட் இஸ் அன் இன் கிளாஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட், a few days after the interview held, I received a letter offering me the job. A few days after the interview held, I received a letter offering me the job. இன்டர்வியூ நடந்த ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு அந்த ஜாபை எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிய ஒரு லெட்டரை நான் ரிசீவ் பண்ணேன். So here, offering me the job is an in clause. A few days after the interview held, I received a letter offering me the job. Next, I have already got in touch with the manager. Coming here. I have already got in touch with the manager. Coming here. So here, coming here is an in clause. இதே ரிலேட்டிவ் pronoun நான் சொன்னா பாருங்க, just you understand. I have already got in touch with the manager who is coming here. இதான் ரிலேட்டிவ் pronoun யூஸ் பண்ணக்கூடிய சென்டென்ஸ். புரியுதா? அப்ப அது ரிலேட்டிவ் pronoun who, which, that வரும்ல. அந்த கேஸ்ல ஒரு கேஸ்ல கன்ஜெக்ஷனா செயல்படும், இன்னொரு கேஸ்ல ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனா செயல்படும். மொத்தத்துல அது தட் இஸ் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். மெயின் கிளாஸ் இருக்கும், சபார்டினேட் கிளாஸ். பட் ஹியர் அந்த ஹூ இஸ் தூக்கியாச்சு, டைரக்டா நம்ம வரோம். அதனாலதான் இட் இஸ் கால்ட் அன் இன் கிளாஸ் பேரு. அப்ப ஹியர் இங்க வந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த மேனேஜருடன் நான் ஏற்கனவே தொடர்புல வச்சிருக்கிறேன். ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி காட் இன் டச் வித் த மேனேஜர் கமிங் ஹியர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ கமிங் ஹியர் இஸ் அன் இன் கிளாஸ். லாஸ்ட் ஒன், I have already talked to the manager working in that bank. I have already talked to the manager working in that bank. So in the case, I have already talked to the manager is a main clause. Working in that bank is an in clause. அந்த பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிற மேனேஜரோட நான் ஏற்கனவே பேசி இருக்கிறேன். I have already talked to the manager working in that bank. Is it clear? Are you able to understand? இன் கிளாஸ் என்னன்னு தெரியுதா? ஓகே, ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரிதிங். பிரேஸ்னா என்ன, கிளாஸ்னா என்ன, மெயின் கிளாஸ்னா என்ன, அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் இதெல்லாம் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இன் கிளாஸ் நத்திங் பட் அங்கே வரக்கூடிய கிளாஸ்ல ஐஎன்ஜி போட்டு வரும். அதை தனியா பிரிக்க இந்த மாதிரி நம்ம பேசுறோம். அதைத்தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளீனா எடுத்திருக்கேன். இதை பேஸ் பண்ணி இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க எனி நம்பர் ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணா எனி நம்பர் ஆஃப் சென்டென்ஸ் பேசலாம். சொல்லலாம்ல? சார், அங்க நின்றுகிட்டு இருக்க பர்சன் என்னுடைய அங்கிள் சார். த பர்சன் ஹூ இஸ் ஸ்டாண்டிங் தேர் இஸ் மை அங்கிள். இது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஓகே, த பர்சன் ஸ்டாண்டிங் தேர் இஸ் மை அங்கிள். இதுதான் இந்த மெத்தட்ல போறது. அங்க நின்றுகிட்ட அந்த பர்சன் என்னுடைய அங்கிள்னு போறோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எனி நம்பர் ஆஃப் சென்டென்ஸ் யூ கேன் ஃபார்ம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன செய்ய போறோம்? இடி கிளாஸஸ் எடுக்க போறேன். அது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாசிவ் சென்ஸ்ல வரும். That also you are going to understand very clearly. You will come to know a lot of things. Understand? So here நம்ம என்னென்ன தமிழ்ல பேசுறோமோ சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன்ல அதையெல்லாம் நான் இங்கிலீஷ்ல சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன்ல கொண்டு வரேன். அப்படி கொண்டு வரும்போது கிராமட்டிக்கலா சிஸ்டமேட்டிக்கா ப்ராப்பரா அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு டீச் பண்றேன்.
Understand? So please try to get benefited. நைட்ல சாப்பிட்டு இல்ல ஃப்ரீயா இருக்கும்போது ஒவ்வொரு எபிசோடையும் லிசன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ கேட்க 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 உங்களுக்கு மைண்ட்ல இந்த கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சென்டென்ஸ் மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, ப்ளீஸ் let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.